Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση για σήμερα, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα την κάνει ο κύριος Maurits Eijgendaal. Κάπως έτσι είναι Δανολανδός, οπότε δεν είναι εύκολο να προφέρει στο όνομά του. Τον είχαμε και πέρυσι, ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Μας είχε φιλοξενήσει και στη Δανία όταν είχαμε πάει στο ίδρυμα το οποίο προέδρευε. Και θα ήθελα να πω έτσι λίγα λόγια για αυτόν. Εργάζεται ως Γενικός Διευθυντής σε διάφορους κοινωνικούς οργανισμούς εδώ και 35 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ο Maurits αναγνώρισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας είναι στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της εργασίας που πραγματοποιείται σε έναν οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα από μόνα τους και όχι η εκπαίδευση καθορίζει το επίπεδο της επιτυχίας τους. Τα τελευταία 20 χρόνια και μέχρι την 1η Αυγούστου του 2011, ο Maurits Eijgendaal ήταν ο διοικητικός διευθυντής στο μεγαλύτερο ίδρυμα στη Δανία, στο χωριό του Σόλου, που εξυπηρετεί 232 ανθρώπους με σοβαρές αναπηρίες που έχουν μεγάλη ανάγκη από βοήθεια. Το ίδρυμα αριθμεί 750 μέλη προσωπικό. Ο τρόπος δουλειάς δημιουργεί μια νοοτροπία ευγένειας και έχει εμπνευστεί από την πράγμα διδασκαλία της. Η πράγμα διδασκαλία είναι μια φιλοσοφία που βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη συντροφικότητα και στις συστηματικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και των ατόμων που εξυπηρετούνται. Ο Maurits εισήγαγε τον πολυαισθητηριακό χώρο στη Σκανδιναβία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και έκτισε το υπερσύγχρονο Student Center το 2009, εξιστροφιώντας τις σκέψεις σχετικά με τον πολυαισθητηριακό χώρο. Ο Maurits είναι ο διεθνής επικεφαλής του ISNA, της Διεθνούς Οργάνωσης Πολυαισθητηριακού Χώρου, και ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Πράγματος Διδασκαλία International. Και οι δύο οργανώσεις έχουν μέλη σε περισσότερες χώρες του κόσμου. Όσοι συμμετέχουν συναντούνται διεθνώς σε ετήσια συνέδρια και πιο συχνά τοπικά στις χώρες τους. Τέλος, ο Maurits είναι διεθνής σύμβουλος στο Δήμο του Σκάτεμπορκ και τον Δήμο του Σόλου. Maurits, you have. Thank you. Thank you for listening to me one more time here. This is the third time I'm here. Ευχαριστώ λέει που με ακούτε για μία ακόμα φορά, είναι η τρίτη φορά που είναι εδώ. And when I hear the speech of Evangelia, I don't understand the text, but I can see the movies, and I'm really proud of what you're doing. Και όταν έβλεπε την προηγούμενη παρουσίαση, μπορεί να μην καταλάβουμε τι έλεγε, αλλά έβλεπε τα βίντεο και είναι πολύ περίπλοκος για αυτά που κάνουμε. I'm very grateful that you're a president, that he introduced the teaching in this place, so that 80 people that are living there are going to have a different life. This is really beautiful work. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και είναι πολύ ευγνώμων που δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα 80 άτομα που ζουν στο Θεραπευτήριο να έχουν μια υπέροχη ζωή. You know, it's like opening a door. When you first accept that when you work with people like this, that the people are that you accept that they're depending on you, you never go back to the way you did it before, where you made a program for everybody and then do what you thought was right. When you start working together, you keep working together. Όταν ανοίξετε τις πόρτες σας σε αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να είναι, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ξεκινώντας αυτά τα άτομα να έχουν την πρωτοβουλία και να αποφασίζουν αυτοί πώς θα ζήσουν τη ζωή τους, δεν μπορούμε ξαφνικά να τους το ξαναστερήσουμε αυτό, να ξαναπάμε πίσω. It's about creating a culture where you work in a very special way. Δημιουργούμε μια κουλτούρα όπου δουλεύουμε με έναν πολύ ειδικό τρόπο. And of course we have a lot of different tasks to do. Και έχουμε πολλές δραστηριότητες να κάνουμε. You could be a therapist, or a teacher, or a psychologist, or a leader, a cook, a cleaning assistant. You can have many, many different roles to play. Μπορούμε να έχουμε πολλούς ρόλους να παίξουμε, είτε αυτός είναι θεραπευτής, είτε δάσκαλος, είτε ψυχολόγος, είτε κάποιος ο οποίος διευθύνει, ένας μάγειρας ή μια καθαρίστρια ή οτιδήποτε άλλο ρόλο. In the teaching we say these skills that your education gives you are in a backpack, pushing you forward as a person. Γιατί όλες αυτές οι ιδιότητες που έχουμε είναι σαν να είναι σε ένα σακ βαγιάζ και μας προωθούν για αυτό που θα κάνουμε. Remember, some of you have seen me before, and I'm talking about therapy, that about 40% of therapy is depending on who is the therapist, of the success of the therapy. 40% is depending on who is giving and getting the therapy, so that leaves 20% to the method.
Έχουμε ξαναπεί, λέει, ότι ουσιαστικά το 40% εξαρτάται της θεραπείας, της επιτυχίας της θεραπείας, εξαρτάται από το ποιος κάνει τη θεραπεία. Και αυτό δίνει ένα ποσοστό 20% στην τύχη. The worst thing that can happen when we're an expert is to try to treat the people with our expertise. Αυτό που γίνεται όταν είσαι θεραπευτής είναι να προσπαθήσεις να βοηθήσεις τον κόσμο με τις γνώσεις. When you look at science today, then everybody accepts that when you work with human beings, there are social factors. Όποτε δουλεύουμε με ανθρώπους, υπάρχουν πάντα οι κοινωνικοί παράγοντες. There are psychology factors. Οι ψυχολογικοί παράγοντες. And there are biological factors. Οι βιολογικοί παράγοντες. Meaning, I am my body. Εγώ είμαι το σώμα μου. I am because you are. I need you. Είμαι επειδή εσύ είσαι. I am because we have relations, and relations touch my soul. Εγώ είμαι αυτός που είμαι γιατί έχουμε σχέσεις και οι σχέσεις είναι αυτές που αγγίζουν την ψυχή μου. When I was looking at the program, the translation of it, I could see that you were working with stress and burnout these days too. Όταν είδα το πρόγραμμά μας, είδα ότι ασχοληθήκαμε επίσης και με το στρες και με την ψυχολογική φθορά που έχουμε. And these are the same factors that I'm talking about when we work with people, the biological, the social, and the psychological factors. And this is also working for the people we work for. They can be stressed as well. Γιατί αυτό ισχύει και για τους παράγοντες όπως τους βιολογικούς, τους κοινωνικούς και τους ψυχολογικούς, αλλά ισχύει και για τα άτομα με τα οποία δουλεύουμε, όχι μόνο για μας. Imagine living in an institution and then the therapist is coming, then the psychologist is coming, and then the cleaning lady is coming, and they have different demands all the time. Φανταστείτε να μένετε σε ένα τέτοιο μέρος όπου έχετε ο θεραπευτής, όπου έχετε η καθαρίστρια, όπου έχετε οποιοδήποτε και έχουν συνέχεια διαφορετικές απαιτήσεις. They can actually get a burnout as well, living in an institution. Και αυτοί μπορούν να έχουν ψυχολογική φθορά ζώντας σε ένα. We have to remember that when we are working in an institution with the people like you are doing, then they are our network and we are their network. Ότι όταν δουλεύουμε σε ένα ίδρυμα, αυτή είναι το δικό μας δίκτυο και εμείς είμαστε το δικό τους δίκτυο. You know, when we work with the teaching, we use our feelings. So we say, we're a family, we're a friends, we're a brother, a sister, whatever suits you best to use. Όταν δουλεύουμε με το gentle teaching, είμαστε ο αδερφός, ο φίλος, ο συνάδελφος, ό,τι σας βολεύει καλύτερα για να το αισθανθείτε. Nobody can survive if you don't meet meaningful persons in your life. Κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν γνωρίσουμε σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μας. You really get lonely if you never ever have some feelings towards the people you're working with or the people who are there can have to you. Υπάρχει μια πολύ μοναχική ζωή αν δεν υπάρχουν θετικά συναισθήματα προς τα άτομα με τα οποία δουλεύουμε ή με τα άτομα που συναστρεφόμαστε. We're very powerful people when we're working like we do because we define how the people we are together with are treated. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό ρόλο στο πλαίσιο που δουλεύουμε γιατί ουσιαστικά εμείς μπορούμε να καθορίσουμε και να ορίσουμε το πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. So we have to teach each other to be very good, gentle teachers. So what I'm going to do today is to talk about the teaching aspect of gentle teaching. Οπότε μπορούμε ουσιαστικά να διδάξουμε μεταξύ μας το πώς μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί. And that's because you are empowered. Δάσκαλοι στο gentle teaching και αυτό είναι και ότι εμείς έχουμε την εξουσία. I just show a little clip here. It's a little Dutch boy who really doesn't have a good life. Ένα βίντεο λέει με ένα νεαρό Ολλανδό που δεν έχει πολύ καλή. He was walking around and he hurt himself because there was some glass on the floor. Περπατούσε και τραυματίστηκε διότι υπήρχε γυαλί στο πάτωμα. So we had to put some tape on it and it's really bad. Και έπρεπε να το δέσουμε και είναι πολύ άσχημο.
It's not that important. It's just, you know, it's actually a little movie like the other one we saw about Επ'Αρωγή. It's so difficult to say. Where you have before and after. I'm going to show a little clip of this guy. Look, you know, he's not safe. He has a terrible life. They are carrying him into the isolation room. Είναι παρόμοιο λέει με το βιντεάκι που μας έδειξε πριν η Ευαγγελία, είναι το πριν και το μετά. Και ότι ουσιαστικά αυτό το παιδί είναι τόσο άσχημα που το κουβαλάνε, το παίρνουν σηκωτό μέσα στην αίθουσα απομόνωσης. He's not safe, but the caregivers are not safe either. Δεν είναι ασφαλής. Look at the ladies, he says, don't get too close. Δεν είναι ασφαλής, αλλά ούτε και οι φροντιστές. Και ίσα ίσα η κυρία λέει, μου προσέξτε, μην πλησιάζετε. This is not gentle teaching, is it? Αυτό δεν είναι gentle teaching. This is a situation where you create fear, where you create loneliness, where you create despair. Αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία προωθείται ο φόβος, η μοναξιά και απόγνωση. And the staff is afraid as well. Και το προσωπικό επίσης φοβάται. So how can we learn to be gentle and how can we teach each other to get gentle? Πώς μπορούμε να μάθουμε να είμαστε πράοι και πώς μπορούμε επίσης να το διδάξουμε. Often we talk about we have to have self-esteem. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. And this is right, but you know, it sounds like self-esteem is something you give yourself, but it's not. Είναι σαν κάτι που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας, αλλά δεν είναι έτσι. Self-esteem can exist when you meet other people who are meaningful for you. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι το οποίο δημιουργείται όταν γνωρίζουμε άλλα άτομα τα οποία σημαίνουν κάτι για μας. And this can be very hard. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Okay. So when we teach each other to be safe, when we teach each other to love the people we work for, how are we going to do that? Πώς μπορούμε να διδάξουμε σε κάποιον άλλον πώς να αγαπάμε και πώς να είμαστε ασφαλείς. Sometimes we think teaching is something we do, but actually teaching is making people learn. Πολλές φορές θεωρούμε ότι το να διδάσκουμε είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, αλλά ουσιαστικά είναι το πώς μπορούν οι άλλοι να μάθουν. And if you succeed in learning something, you achieve lasting changes in the way you interact with your surroundings. Και όταν μαθαίνουμε κάτι, έτσι μπορούμε να δούμε, να καταφέρουμε πώς μπορούμε να αλληλεπιδράμε με το περιβάλλον μας. Is it difficult? Yeah. So when we teach gentle teaching, we try to enable people to learn to be safe. Όταν λοιπόν διδάσκουμε την πράσινη διδασκαλία, προσπαθούμε να δείξουμε στους ανθρώπους πώς να είναι ασφαλείς. With themselves and with you. Με τον εαυτό τους και με εμάς. To be loved by themselves and with you. Να αγαπάνε τον εαυτό τους και εμάς. When we see a blind girl like this eating her clothes, it's almost self-hatred. She doesn't like herself. She hates herself. Όταν βλέπουμε παράδειγμα ένα τυφλό κορίτσι να τρώει τα ρούχα της, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάει τον εαυτό της, αντιθέτως του μισεί. And the good thing is she's eating her clothes. Sometimes they're eating their own flesh. Και το καλό είναι λέει τουλάχιστον ότι δάγκουν τα ρούχα της και γιατί τις περισσότερες φορές μπορεί να δαγκώνει το αλήθεια του στο δέρμα. And what we could see in the video is that and the girl, they became interdependent. They were doing something together and they were acting towards each other. That was really great. Και αυτό που είδαμε στο βίντεο ήταν ότι ουσιαστικά ήταν η Ευαγγελία με το κορίτσι ήταν αλληλοεξαρτώμενοι. Κάναν πράγματα μαζί. If we want to have people change their behavior, we cannot force them to get changed. Όταν θέλουμε κάποιος να αλλάξει συμπεριφορά, μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να αλλάξουν συμπεριφορά τους. When she's biting in her clothes, she's telling you, I feel bad, I feel sad. It's a bad day and I don't like myself. Όταν την βλέπουμε και δαγκώνει τα ρούχα της, μας λέει ουσιαστικά ότι σήμερα είμαι λυπημένη, δεν είμαι καλά με τον εαυτό. So this is a very individual way of communicating. Και είναι ένας πολύ προσωπικός τρόπος να επικοινωνεί. So she's teaching us that we have to do something for her so she can feel better.
Αυτή μας διδάσκει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτήν για να νιώσει λίγη καλύτερα. She teaches us that we have to change our behavior because we can change our own behavior. Μας διδάσκει ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. And when we change our behavior, we can hope that people are going to change because we act different. Και ελπίζουμε ότι αλλάζοντας τη δική μας συμπεριφορά θα αλλάξει και η δική τους συμπεριφορά. But we have to remember that people are not going to change if they don't want to change. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν θα αλλάξουν αν οι ίδιοι δεν θέλουν να αλλάξουν. But you can change and you can make change occur. Αλλά εσείς ήδη μπορείτε να αλλάξετε και να κάνετε τη διαφορά. So when we create a gentle culture, it's about directors and managers. They create a framework for the staff to grow, like what's happening here. Οπότε όταν ουσιαστικά δημιουργούμε μια απλά κουλτούρα. And it's very important that people feel happy for what they are doing. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα πλαίσιο όπου τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν και ότι είναι ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. You're happy for what you're doing if you feel that you're doing something that matters. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι το οποίο έχει αξία. So instead of telling everybody you have to do this, that, you have to work with what you're good at. Και αντί να δίνουμε οδηγίες στον καθένα να τους λέμε ότι πρέπει να κάνουμε το ένα ή το άλλο, πρέπει να δουλεύουμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλά. And we're all good at something. Και όλοι είμαστε καλοί σε κάτι. Look here. Sometimes we think everybody can do everything. That's not true. This man asked, we have to climb the tree. Does anybody have time to do it now? And he's asking an elephant and a cat and a goldfish and a monkey. Πολλές φορές λέει θεωρούμε ότι μπορούν όλοι να κάνουν τα ίδια πράγματα και δεν είναι έτσι. Ο συγκεκριμένος κύριος λέει, ρωτάει αν όλοι μπορούν να σκαρφαλώσουν ένα δέντρο σήμερα. Και ρωτάει έναν ελέφαντα, ένα γάτο, μια μαϊμού. Obviously, it should be the monkey when this has to climb the tree, right? Και κανονικά θα πρέπει να είναι η μαϊμού που μπορεί να σκαρφαλώσει. So, let's talk more what learning is. We learn in many ways, with books, TV, YouTube, storytelling, internet, and so on. Ο τρόπος που μπορούμε να μάθουμε είναι πάρα πολλοί. Είναι βιβλία, τηλεόραση, μέσα από παραμύθια, εμπειρίες, το ίντερνετ κλπ. So, wisdom does not live in only one house. Η σοφία δεν ζει μόνο σε ένα σπίτι. I don't know, we have been in Saudi Arabia and talk about Muslims together. We couldn't show this picture. Δεν μπορούσαμε να δείξουμε αυτή την φωτογραφία όταν ήμασταν στη Σαουδική Αραβία. But they are all learning here. If you learn, you yourself build your knowledge and an understanding pattern based on your own experience. Όταν μαθαίνεις κάτι, είσαι αυτοδίδακτος, τότε η γνώση σου και ο τρόπος κατανόησής σου είναι βασισμένο πάνω στις δικές σου εμπειρίες. I can say this in another way. If we work together, we get special routines when we're working. And sometimes we forget why we have these routines. But then suddenly we find out maybe we could do it in another way. Or we can teach each other to do it in another way. And maybe it's much better. But sometimes we just forget that. Πολλές φορές λέει όταν δουλεύουμε μαζί έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουμε κάθε φορά και γίνεται σαν ρουτίνα. Αλλά όταν μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να κάνουμε, τείνουμε να ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να κάνουμε. But the persons we serve are our best teachers. The persons we serve are our best teachers. Οι άνθρωποι όμως στους οποίους εξυπηρετούμε είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι μας. For instance, this blind girl, when she's walking around and she's walking like this, she's probably a little insecure. When you make this movement. Το κορίτσι αυτό, το τυφλό, περπατάει και κάνει τις κινήσεις με το κεφάλι. If a blind person is standing like this, σημαίνει ότι είναι λίγο ανασφαλής. you could see a man sitting in the hallway, he was doing that, then he's fine. Then you're stimulating your senses in a way that makes you feel good. But if you're a little insecure, you do like this, and you get a little dizzy, and then you don't feel the pain in life. Όταν όμως παράδειγμα είδε στο βίντεο έναν άλλο κύριο ο οποίος κουνιόταν μπροστά πίσω, αυτό είναι εντάξει, δηλαδή ουσιαστικά έδινε ρυθμό στην κίνησή του. Αλλά όταν είναι τέτοιες οι κινήσεις, πολλές φορές δεν προσδιορίζει ότι κάποιος νιώθει ανασφαλής.
So we have to read our inhabitants, our participants, our people all the time. Some of you have seen this before. You know, all of us, we have our habitus. That means that we are the way we are born, or the way the family we come from. This is the core of our personality. Το habitus είναι ουσιαστικά το είναι μας, είναι αυτό το οποίο μας δείχνει από πού έχουμε μεγαλώσει, τις προσδοκίες μας. We have our upbringing and culture. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε την κουλτούρα μας. We have our personal development. Η προσωπική μας ανάπτυξη. But when we talk together about our work, we always talk about our profession. Όταν συζητάμε για τη δουλειά μας, πάντα μιλάμε για τον επαγγελματισμό μας. We have to remember that the things beneath have influence on the way we talk about our profession. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά τα οποία είναι από κάτω επηρεάζουν τον επαγγελματισμό μας. Nobody is or should be objective. Κανένας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να είναι αντικειμενικός. Learning is a subjective process, building on the learner's understanding, expectations, interest and perspective. Η διαδικασία της μάθησης είναι υποκειμενική και χτίζεται πάνω στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντά μας και την οπτική μας γωνία. So, already in 81, Buber said, creating true interaction which emerges in the space between where self and other are inseparable. Διαδραστικότητα, όταν δημιουργούμε τη διαδραστικότητα, ή μάλλον η σωστή διαδραστικότητα, βγαίνει όταν ο χώρος μεταξύ μας. When we meet persons and we think, well, it's a problem with them, we forget that we have responsibility for the problem. So can you repeat that? Can I remember what I said? When we experience some problems with somebody, then we are part of the problem. Όταν βιώνουμε κάποια προβλήματα με κάποιον, τότε ουσιαστικά είμαστε ένα μέρος του προβλήματος. But we can also be part of the solution. Αλλά επίσης μπορούμε να είμαστε και μέρος της λύσης. We are in the lead, and the core of our organization is the relationship with our participants. Και το επίκεντρο του οργανισμού μας είναι οι σχέσεις μας με τους περιφερειών. And we have our tools in gentle teaching, and you are yourself your best tool. Και έχουμε διάφορα εργαλεία στο gentle teaching και το καλύτερο εργαλείο είναι ο ίδιος ο εαυτός. It's all about motivation. Τα πάντα είναι θέμα κινήτρου. And motivation means to move. Το κίνητρο πρέπει να αλλάζει. Yeah. It's created by natural things like our social needs. Το οποίο δημιουργείται από φυσικά πράγματα όπως είναι οι κοινωνικές μας ανάγκες. It's really meaningful for all of us to be part of a community. Είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα μας να είμαστε μέρος μιας κοινωνίας. Our emotions, they steer us as well. Τα συναισθήματά μας επίσης μας αφήνουν. And then there are our basic needs like food, sex and survival. Και είναι και οι βασικές μας ανάγκες όπως είναι το φαγητό, το σεξ και η επιβίωση. And Angela asked me, can you say a little more about sex? I don't know what she was doing. So I promised I will do that. Και κάποιος λέει αν θα ήθελα να ρωτήσει κάτι παραπάνω για το σεξ. I can take it as an example because, you know, sex is also a very important part of life. Το σεξ επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Sex, yours, and the people we serve, is very private. Το σεξ λέει το δικό σας και των ανθρώπων των οποίων υπηρετείτε είναι πολύ προσωπικό. But we are working with people who also have these needs. Αλλά δουλεύουμε με άτομα που επίσης έχουν αυτές τις ανάγκες. How can we cope with that? Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? The most important thing to remember is that you have to relate to the people when you see that sex is an issue. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να μπορείτε να κατανοείτε τον άνθρωπο όταν παράδειγμα το σεξ είναι ένα πρόβλημα. It's impossible to see something sexual without one way or another be touched in your own feelings. Δεν είναι δυνατόν να δούμε κάτι το οποίο να προκαλεί το σεξουαλικό χωρίς αυτό να επηρεάζει κάποιος το συναισθηματικό του κομμάτι. But it's very important to remember that it has to be what is private and what is personal. Never get private, but always be personal. Είναι όμως πολύ σημαντικό να κάνουμε το διαχωρισμό στο ότι κάτι είναι πολύ ιδιωτικό και το κάτι είναι προσωπικό. Πάντα πρέπει να είναι κάτι, λέει, προσωπικό,
Κάτι πρέπει να είναι, has to be personal, not private, or the other way. You have to get, do not get private, but you have to be personal. Can you Μπορεί να understand the είναι difference? ιδιωτικό, ναι, αλλά να μην είναι, αλλά πρέπει πάντα να είναι προσωπικό. An example, when you get home, when you have been home, you get to your work, you don't tell the people you serve that, well, I had a fight with my wife and we didn't have sex this night, and you're not going to talk about that. Όταν πάμε στη δουλειά, παράδειγμα, δεν πρόκειται να πούμε σε έναν περιφερειόμενο ότι χθες βράδυ τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, ας πούμε, και But sometimes they can see that maybe you're not that happy today. They say, well, I had some problems, that's okay. Αλλά πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να δουν οι ίδιοι ότι δεν είμαστε καλά και απλά πρέπει να πούμε γενικά ότι είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά εντάξει. Because you cannot lie. So, no, not private, but personal. Okay? Γιατί δεν μπορείς να πεις ψέματα, απλά να μην γίνεσαι πολύ προσωπικό. So when you're working with text, you have to accept that this is difficult, because so many people have a meaning about it. Οπότε όταν δουλεύουμε έτσι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο καθένας έχει τη δική του ερμηνεία. And culture and religion do play a role, of course. Και η κουλτούρα και η θρησκεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. So, what are we doing in Denmark? You know, and I know most of what we're doing in Denmark. Denmark is a very liberal country on this subject. Η Δανία είναι ένα πολύ φιλελεύθερο κράτος πάνω σε αυτό. I think it's because, you know, we have a very tough winter. We're inside, all of us, in small houses. Είναι επειδή έχουμε ένα πολύ δύσκολο και βαρύ χειμώνα και είμαστε μέσα It's dark and cold outside, you know, so what to do? So we have a law that regulates some of the things, but not everything. I remember a little boy, an example here, that he was hitting himself between his legs, so blood was all over. And when a boy is doing like this, you're probably not in doubt about what is wrong. And his mother asked, can you do something about it? Can you teach him how to masturbate? Η μητέρα τον ρώτησε αν μπορούμε να του διδάξουμε, παραδείγματος, μπορεί να αναλυστεί. At that time, we were not allowed to do so. Αυτή την εποχή δεν επιτρεπόταν να το κάνουμε αυτό. Today, the law changed, and we have the duty to teach him in a special way how to do it if it's necessary. Σήμερα πλέον οι νόμοι έχουν αλλάξει και είναι το καθήκον μας να δείξουμε πώς να γίνει αυτό. In this example, she asked her husband, can you teach him? She asked her husband, can you teach him? Στη συγκεκριμένη περίπτωση ζήτησε του συζύγου της να δείξει αν μπορεί αυτός να του διδάξει. The husband said, no, hell no, I don't want to do that. Και ο άντρας είπε όχι, όχι, με τίποτα. So she did it herself. Και το έκανε μόνη της. And the problem was solved. Και λύθηκε το πρόβλημα. But now in Denmark we have a law that says that we can help. Άρα τώρα πλέον οι νόμοι λένε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. We have the 4 steps, and I think even though we have a different law, maybe you can think about these steps. You have to be sure there is a need. Υπάρχουν λέει τα 4 βήματα και παρόλο που είναι νόμος, θα μπορούμε ίσως να δούμε ότι να υπάρχει πρώτο βήμα, να υπάρχει η ανάγκη. Try to do as little as possible. Talk about it, get some advice, educate some experts that can be on the institution and give help to the other people and help to self-help. Να προσπαθήσουμε, λέει, να πράξουμε όσο το λιγότερο, αλλά μέσω να μπορούμε να δίνουμε πρωτοβουλίες και να διδάσκουμε τρόπους από ειδικούς και πώς να έχουν αυτοβοήθεια. Talk with the participants. I heard yesterday this lady living in the house in this little city, big lady. Λέει, ρώτησα χθες μια από τα κορίτσια που μένουν στην αυτόνομη διαβίωση. She had a boyfriend with a wheelchair, right? Τα έχει με ένα παιδί που είναι σαν ένα παιδικό καρτσάκι. And now they maybe find each other again. That's really great. Και τώρα ίσως να ξαναβρεθούν. So you can talk with this lady about her desire to have this boyfriend again. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε με αυτή την κοπέλα για τις ανάγκες της και την θέλησή της να βρεθεί ίσως με αυτό το παιδί. But the most important thing is that when you're going to do something, you have to make a plan, write it down, also to protect yourself. Όταν όμως κάνετε κάτι τέτοιο σε ένα τόσο στο θέμα, πρέπει πάντα να γράψετε κάπου αυτό το πλάνο και τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να είστε καλυμμένοι. I want to show this one again. Some of you have seen it, but I think this is the best example of gentle teaching I experienced in my life, besides the one we saw today.
Θα ήθελα να σας το δείξω αυτό, αν και οι περισσότεροι μπορεί να το έχετε ξαναδεί. Είναι το καλύτερο παράδειγμα του gentle teaching, πέρα από το παράδειγμα που είδατε νωρίτερα. Renee is laying here. He's been living in a wooden box in Puerto Rico, in Caribbean. Ο Ρενέ ζούσε σε ένα ξύλινο κουτί στο Πορτορίκο. For 20 years he was laying there, nothing happened. Για 20 χρόνια απλά ήταν εκεί ξαπλωμένος, δεν γινόταν τίποτα. And then we've been part of the program, my wife and I, and they moved him from this awful place to a little house in the middle of the island. Και τόσα χρόνια ζούσε εκεί πέρα, αλλά μετά μέσω ενός προγράμματος τον μεταφέρανε σε ένα σπίτι, σε ένα μικρό νησί. But he was laying in bed, he didn't even use a pillow, and he was laying like this all day long. And they asked us, what can we do, what can we do? Ήταν εξαπλωμένος λέει σε αυτή τη στάση συνέχεια, ούτε με μαξιλάρι ούτε τίποτα. So, what did we do here? Well, we went to see him, and we talked with him. Πήγαμε και τον είδαμε και απλά του μιλήσαμε. My wife says, hello, my name is Anna, what's your name? And she knows he's not able to speak, but you talk with him anyway. Η γυναίκα μου πήγε και τον χαιρέτησε και του συστήθηκε και του λέει: εγώ είμαι η Άννα, ήξερα ότι δεν μπορούσε να απαντήσει αυτός, απλά συζήτησα μαζί του. And using your voice, mothering, slow and very friendly, then suddenly he gets interested and he looked at her. Και χρησιμοποιώντας μια έτσι μητρική φωνή φροντίδας και αγάπης, And in the moment he looked at her, he touched her. άρχισε να την κοιτάει και να την ακουμπάει. And then my wife noticed that he was playing with his finger, like this. And then she saw that he was looking at the ceiling, there was a light bulb, and then he made a little shadow in his eyes. Και μετά παρατήρησε η γυναίκα μου ότι άρχισε να παίζει με το δάχτυλό του και ότι υπήρχε μία λάμπα στο ταβάνι και άρχισε να παίζει με τη σκιά. And then she said, do you want to try with my pink finger? You have very beautiful brown fingers. Will you try to my pink finger and do the same game? Τώρα λέει, εσύ είσαι πολύ όμορφα, λέει, καφέ δάχτυλα, θέλεις λέει να δοκιμάσεις το ίδιο παιχνίδι και με το δικό μου ροζ δάχτυλο. And he did. So they were interacting and he was in lead of the game. Και έτσι αλληλεπιδράσανε και αυτός ήταν υπεύθυνος του παιχνιδιού. Then my wife went into bed to him. So now she's Scandinavian. Και έτσι λέει η γυναίκα που πήγε στο κρεβάτι μαζί της είναι λίγη Σκανδιναβή. And he pulled totally back. He got very shy because he never tried to have a woman beside him. Αυτός τράβηκε πάρα πολύ και αποτραβήθηκε γιατί δεν έχει ξανά ξαπλώσει. And he was playing with his finger again. Και έπαιζε πάλι με τα δάχτυλά του. But my wife started all over, took her time, and started to build the contact up again. Αλλά η γυναίκα του ξαναξεκίνησε όλη τη διαδικασία από την αρχή και άρχισε να χτίσει τα επίπεδα. Like I saw in the video you showed, you're standing in the corridor at the moment, and you're waiting. Because she was a little insecure, and you took your time. It's beautiful. Όπως είδα λέει στο βίντεο, ότι όταν ήσασταν στο διάδρομο και ήταν λίγο διστακτική, πήρατε το χρόνο σας σιγά σιγά και ήταν ό,τι καλύτερο αυτό. So after a while they get playing again, and my wife is a musical therapist, so she was singing for him, and then they were playing again. Οπότε μετά σιγά σιγά άρχισαν πάλι να παίζουν. Η γυναίκα μου είναι μια πάρα πολύ καλή θεραπεύτρια. And this took maybe a couple of hours. Και αυτό πήρε ίσως λέει γύρω στις 2 ώρες. And it ended with that he laughed for the first time in his life. Και κατέληξε στο ότι άρχισε να γελάει για πρώτη φορά στη ζωή του. So this is gentle teaching, and it's going very fast. It's not always like that. Sometimes it takes really long time. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του gentle teaching. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι συνήθως έτσι. What's happening is when we're together in this way, we create a moment in time. Όταν γίνεται αυτό, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα χρόνο. Μια στιγμή στον χρόνο. Daniel Stern, an American psychologist, has formulated it like this. It's a moment. It's a moment that's really changing what's going on before and after. Είναι μια πολύ καθοριστική στιγμή που αλλάζει το πριν με το μετά. It's not in the shape of the past, but it's not right out by the future. Δεν είναι στη σκιά του παρελθόντος, αλλά δεν εξαλείφεται από το μέλλον.
And working like this is like a dance. You know, when we saw the video with the blind girl, it's like a dance, and suddenly get started and do like this because that's what she likes. That makes her feel safe. It's typical for blind people. Όταν δουλεύουμε έτσι είναι λέει σαν ένας συνεχόμενος χορός. Όπως όταν είδαμε στο βίντεο που το κορίτσι έδινε το ρυθμό, ουσιαστικά ακολουθούμε αυτό το ρυθμό. And even Daniel was singing, and she was not running. Η Ευαγγελία τραγουδούσε, δεν έτρεχε. Creating a sound picture around what's going on. It's a dance. Δημιουργώντας έτσι μια ηχητική εικόνα γύρω στο τι γινόταν. You share a good moment. Να μοιράζεστε μια καλή στιγμή. You know, in this way we can say this is therapy, and this is the real therapy that's working. Αυτό μπορούμε να το πούμε ως μια θεραπεία, ως μια πραγματική θεραπεία που δουλεύει. You're not giving a design. Δεν δίνουμε ένα προσχέδιο. But you create silence. Αλλά δημιουργούμε σιωπή. A kind of vacuum between you and the person, meaning that the feelings from both persons are pulled out and are in the middle of it. Σαν ένα κοινό μεταξύ του θεραπευτή, μεταξύ του θεραπευτή και του περιφαλκόμενου που τραβάνε όλα αυτά τα συναισθήματα και τα... You create a personal space, and in this personal space, the feelings are there. Και δημιουργούμε ένα προσωπικό χώρο που είναι γεμάτο τα συναισθήματα. Okay. Because you have to remember that everything you do matters. Some of you maybe remember this picture. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι ό,τι και να κάνουμε παίζει ρόλο, έχει σημασία. It was an American war where 10 people were laying in a big room. Ήταν a big room where 10 people were laying in ένα bed. μεγάλο δωμάτιο που 10 άτομα ήταν εξαπλωμένα. And they did not develop at all. Και δεν είχαν καμία ανάπτυξη. Only one person was developing. Μόνο ένας άνθρωπος είχε ανάπτυξη. And then they wanted to find out how come this person is developing and the other persons are not developing. Και θέλουν να δουν γιατί αυτός ο ένας άνθρωπος είχε ανάπτυξη ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία. And then they found out every morning at the same time of the day, the cleaning lady came in, opened the door, said, "Good morning," and she looked at the first person in the room. Και τότε ανακαλύψαν ότι κάθε μέρα ερχόταν η κυρία που καθάριζε και άνοιγε την πόρτα, έλεγε καλημέρα και κοιτούσε το πρώτο άτομο που ήταν στην αίθουσα. These 2 seconds every day changed this person's life. Αυτά τα 2 δευτερόλεπτα κάθε μέρα άλλαξαν τη ζωή αυτού. Isn't that unbelievable? Είναι απίστευτο. It's almost good to see. So, when I was here last time, I've been talking about happiness. Όταν ήμουν εδώ την τελευταία φορά, But things change and develop. Now it's not happiness anymore, it's flourish. So I want to tell you the latest development. και τώρα ήθελα να σας πω τις τελευταίες εξελίξεις. Seligman, an American psychologist, he is one of those people working with positive psychology. Ο Seligman είναι ένας Αμερικάνος ψυχολόγος, ο οποίος δουλεύει με θετική ψυχολογία. He's been looking around all over the world and tried to find out what makes people happy. Έψαχνε παγκοσμίως για τις αιτίες που κάνουν στους ανθρώπους ευτυχισμένους. And he said there are 3 dimensions of happiness. Υπάρχουν 3 διαστάσεις ευτυχίας. The pleasant life, Η ευχάριστη ζωή, the good life, η καλή ζωή and the meaningful life. και η ουσιώδη ζωή. So here is a pleasant life. This is John McGee, by the way. And we're working in Puerto Rico. Αυτή είναι η ευχάριστη ζωή. And he suddenly saw this one and he said, wow, this is fun to be in, right? This is pleasant. We have fun. And you need to make fun sometimes. Αυτό είναι λίγο που μας δημιουργεί χαρά. Είναι η ώρα που δημιουργεί μια ευθυμία και αυτή είναι ουσιαστικά η ευχάριστη. Joy is a short emotion. Joy, χαρά που είναι σύντομο συναίσθημα. Well-being and engagement is over a period of time. Η ευεξία είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. So we can take John McGee one more time. When we're together, we talk about our work, and we are really engaged in trying to find new solutions on everything. Όταν είμαστε μαζί, προσπαθούμε να βρούμε νέες λύσεις για πολλά πράγματα. And we enjoy it. We enjoy being together and talk about it. This is a very beautiful place, and this is my house. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και αυτό είναι το σπίτι μου. This is where I live. It's nice. Yeah, this is well-being. Walking the dog, talking, and having a nice
nice time. Αυτό είναι ευδεξία, το να περπατάς και να βγάζεις βόλτα τους κύλους. What we try to achieve is to get into a flow. Αυτό που προσπαθούμε να κατορθώσουμε είναι να μπούμε σε μία ροή. There's this guy from Hungary, and his name is Mihaly Csikszentmihalyi. Είναι ένας κύριος από την Ουγγαρία με αυτό το περίεργο όνομα. And he says when we're in a flow, we are forgetting what we're doing, but we enjoy it so much, so it's just working for us. It's great to be in a flow. Όταν είμαστε σε μία ροή, μπορεί να ξεχνάμε τα πράγματα που κάνουμε, αλλά περνάμε τόσο καλά που ουσιαστικά αυτό είναι που έχει σημασία για μας. There's always a balance between getting bored or getting stressed. Υπάρχει, λέει, μια ισορροπία μεταξύ του να βαριόμαστε και του να στρεσαριζόμαστε. So if you want to be happy at your work, try to do something you think yourself is nice to do. Οπότε όταν θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό στη δουλειά μας, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι που μας ικανοποιεί να κάνουμε. It's really difficult to get into a flow. 23% of the people said, well, I'm often in a flow. Είναι δύσκολο να μπούμε σε μια τέτοια ροή. Το 23% των ανθρώπων που ερωτηθήκαν είπαν ότι είμαστε συχνά. 40% sometimes. 40% ορισμένες φορές. 25% rare. 25% σπάνια. 12% never. Και 12% ποτέ. And there's a little difference between men and women. Και μικρή διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. The women are social and verbal. Οι γυναίκες είναι κοινωνικές και ελεκτικές. And the men are active and non-verbal. Οι άντρες είναι ενεργητικοί και μη λεκτικοί. It's scientific proof Είναι that women talk more than men. Ότι οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο από τους άντρες. So the last of the three, joy, well-being, and meaning, is meaning and purpose, which is a lasting phenomenon. Η τελευταία διαφορά μεταξύ τους When we get back to this island, η διαφορά μεταξύ της χαράς, της ευεξίας και της ουσίας, του σκοπού, είναι ότι ο σκοπός είναι κάτι το οποίο μένει. Είναι το φαινόμενο το οποίο διαρκεί. When we came back to this island, a year later, my wife was talking outside the house, and this Renee made some sounds because he heard the voice he had heard before. Όταν επιστρέψαμε στο νησί και ο Ρενέι ξανάκουσε την φωνή της γυναίκας μου, άρχισε να βγάζει κάποιους συγκεκριμένους θορύβους γιατί αναγνώρισε αυτή την φωνή. And when they met each other, it was like a mother meeting a child. Και όταν ξανασυναντηθήκαν, ήταν λες και συναντιόταν μία μάνα το παιδί της. When I see my wife getting so happy here, I'm almost jealous. Όταν βλέπω τη γυναίκα μου να χαίρεται τόσο πολύ, λέει, μπορείς να ζηλέψω. So, Seligman is working on, and he says, happiness is not enough. Η ευτυχία δεν είναι πάντα αρκετά. That's the book I was talking about. And the good thing is that he found out some things we already put inside this. Because Seligman found out last year that it is about positive relationships. He has an example where there's a mother and the child is a little, annoyed. And this mother then used to say, go out and do something good. And then he found out, wow, that's really true. When you do something good, you get better. You feel better. Και έλεγε ότι αυτό ανακάλυψε ότι φυσικά αυτό ίσχυε και όταν βγαίνουμε έξω και κάνουμε κάτι καλό και θετικό, μας κάνει να αισθανόμαστε και καλύτερα. And then he says it's also about accomplishment or achievement. Και μετά λέει ότι έχει επίσης να κάνει και με το να κατορθώνουμε πράγματα. If you take Bill Gates, he uses him as an example. Bill Gates, the man from Microsoft. Αν πάρουμε παράδειγμα τον Bill Gates, ο οποίος είναι ο κατασκευαστής της Microsoft. And he's been working and working and working very hard and earning so much money. Ο οποίος δουλεύει και βγάζει τρελά λεφτά. And then in the middle of his life, he found out, well, it's nice to earn money, but it's not enough to get happy. Αλλά στην μέση της ζωής του ανακάλυψε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο το να βγάζει πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. So now he's using the second part of his life to give all the money away again. Και τώρα χρησιμοποιεί το υπόλοιπο της ζωής του για να μοιράσει αυτά τα λεφτά. And now he's more happy than he was before. Είναι περισσότερο ευτυχισμένος από ό,τι ήταν. So strong will is good, but it's not everything. Η ισχυρή
θέληση είναι καλό, αλλά δεν είναι τα πάντα. You have to achieve something. Πρέπει κάποια πράγματα να τα κατορθώνουμε. He says the way to get to this goal is flourishing. Ο τρόπος να το κατακτήσουμε αυτό το στόχο είναι να ανθίσουμε. Yeah, and this is what this book is about. Και αυτό είναι το κεντρικό βιβλίο. And how can we achieve flourishing? Well, the core features. Πώς μπορούμε να κατορθώσουμε να ανθίσουμε, οι κεντρικά χαρακτηριστικά. It's about positive emotions. Είναι οι θετικά συναισθήματα. Engagement. Τα εμπλεκόμενα. Interest, meaning and purpose. Το ενδιαφέρον, το νόημα και ο σκοπός. And the additional features are self-esteem. Και τα επιπλέον χαρακτηριστικά είναι η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία, η αντοχή, self-determination, and positive relationships. Η αυτοπροσδιορισμός, η θετικότητα και οι σχέσεις. It's a fact. That's not Sigmund, but it's Davidson. He says, if you think positive, αν σκέφτεστε θετικά, you will do positive action. Θα έχετε θετική δράση. You will get positive habits. Θα δημιουργήσετε θετικές and you will have positive results. Και θα έχετε θετικά αποτελέσματα. So you decide yourself that you're going to have positive experience. Οπότε ήδη αποφασίζουμε ότι θα έχουμε θετικές εμπειρίες. Stern, I mentioned him before. He says being together is the most important thing to do. Over time. Λέει ότι το να είσαστε μαζί με κάποιον είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. And he's talking about bonus and pilot. I think you know those words. He talks about. Yeah. Και μιλάει για τον χρόνο και τον καιρό. That's because these are Greek words, so you mix up. But he uses the word. I didn't do that. But he says the happy moment is just, like unending. Suddenly it's there. Και ότι μια ευτυχισμένη στιγμή απλά ξαφνικά είναι εκεί. Remember, and some of you have seen this before as well, that we all have something that's called mirror neurons. Sorry, mirror? Mirror neurons. Όλοι έχουμε κάτι που λέγονται νευρώνες. When I stand here and I do like this, and I keep going and I get tired. But inside your brain, you're following. You're doing almost the same as I am. These are the mirror neurons. We copy each other. We do the same thing with our brain that we other people do. Ουσιαστικά λέει όταν το κάνω εγώ αυτό, εσείς ακολουθείτε την κίνηση και οι ίδιοι παρακολουθείτε αυτό το πράγμα μέσω των νευρώνων και θα ακολουθήσετε την κίνηση. This is another place in Puerto Rico. Αυτό είναι ένα άλλο μέρος του Πορτορίκο. And the atmosphere is pretty tough. Και η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ανοιχτή. And I used to ask who is the caregiver. Και ρωτούσα ποιος ήταν ο φροντιστής. This guy. And he's looking exactly as tough as the other guy. Και φαίνεται έτσι πολύ... And when you look like that, you create a tough atmosphere. Και όταν φαίνεσαι έτσι, δημιουργείς μια σκληρή ατμόσφαιρα. Because science showed us that already from birth we imitate each other. These pictures are taken at the same time with mother and child. Γιατί μας έχουν δείξει από την αρχή ότι από τη γέννηση έχουμε τάση να καθαριστήσουμε αυτά που βλέπουμε. Όπως βλέπουμε παράδειγμα η μητέρα με το παιδί. And it's not only children, it's also presidents. Δεν είναι μόνο παιδιά, είναι και πρόεδροι. Another president. Πρόεδροι. Yeah. So we have to make a choice what we want to do. It's about politics and ethics because professionalism is about what we can do. Και έτσι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή για τα πράγματα που θέλουμε. Είναι θέμα πολιτικής και ηθικών. Politics is about what we choose to do or what we can do. Η πολιτική είναι θέμα του τι επιλέγουμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. And ethics is about what we should choose or what we would like to do. Η ηθική έχει να κάνει με αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε και με αυτά που θα θέλουμε να κάνουμε. That's really great. And it's not only about what you're doing. This is also Puerto Rico. Look at this. They have lots of people working there.
It's not getting better, I can promise. Στο Πορτορίκο έχει πάρα πολλά άτομα που δουλεύουν εκεί πέρα, αλλά δεν καλύτερη η κατάσταση. These poor people are eating, and all the people standing up are starving. Αυτοί οι ίδιοι προκομμένοι που προσπαθούν να φάνε και όλοι που στέκονται από πάνω τους είναι το προσωπικό. This is not a good situation. Αυτό δεν είναι μια πολύ καλή κατάσταση. We have a little clip at the end here with Ronald. Ένα μικρό βιντεάκι εδώ στο τέλος. Remember the guy we saw in the beginning? This is the same guy. Αν θυμόσαστε το παιδί που είδαμε στην αρχή, είναι ο ίδιος. He loves trains, they found out. Αγαπάει πολύ τα τρένα. So he's going to ride the bike. Και έτσι θα πάει στο ποδήλατο. And he's asking for help. Ζητάει βοήθεια. De richtingsaanduiding, dus die komt van die kant en dan gaat die centraal. Ja, die komt over 6 minuten al. Waar gaan we bekijken? Vanaf het perron? Vanaf het perron gaan we kijken. Isn't that unbelievable to say, guy? This is 7 years later. Είναι απίστευτο λέει πως είναι άλλος άνθρωπος, αλλά αυτό είναι 7 χρόνια αργότερα. So I would introduce the last step. It's going to be the next step in the teaching thing. It's called nudging. Να σας δείξω λέει το τελευταίο βήμα, το επόμενο βήμα στο gender, το οποίο ονομάζεται σκουπίσμα. Sometimes it's very difficult for people to choose whatever they want to do. Είναι πολλές φορές δύσκολο να επιλέξουν οι άνθρωποι αυτά που θέλουν να κάνουν. But we can invite them into an activity by being nice. Αλλά μπορούμε να προσφέρουμε και να τους προτείνουμε μια δραστηριότητα με το να είμαστε καλοί. My mother always did it when she cooked food. Η μητέρα μου το έκανε πάντα όταν μαγείρευε φαγητό. There was always too much. Υπήρχε πάντα πολύ φαΐ. And then they thought we ate too little. So she started nudging me. Come on, take another potato. Take some more meat. Οπότε η πατάρισε να με σπουδάσει, να μου λέει, αλλά φάει μια πατάτα ακόμα, λίγο ακόμα κρέας. And I did, so I got fat. Και έτσι έκανα, ρίχνει στο πάσχημα. So sometimes we have to nudge the people we work for. Nudge them into a situation where they can be together with us and share something we think is a good thing to do. Και έτσι λέει πρέπει ουσιαστικά να σκουντάμε τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε και να τους προωθούμε σε μια κατάσταση. And if this is working, we can create a loving safety zone. Και αν αυτό έχει αποτέλεσμα, τότε καταλήγουμε σε μια ζώνη ασφαλείας και φροντίδας. It's about the need for support. Έχει σχέση με την ανάγκη για υποστήριξη and the ability to be interdependent. Και την ικανότητα να είμαστε αλληλοεξάρτητοι. When you start working with the blind girl, she needs a lot of support to get out of the situation she was in. Όταν ξεκινήσετε να δουλεύετε με το τυφλό κορίτσι, χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη για να But ξεκινήσετε when αυτή την it's κατάσταση. developing, then you need less and less support. Καθώς όμως αναπτύσσεται αυτό, χρειάζεται όλο και λιγότερη υποστήριξη. So gender teaching is not about a lot of resources, and if you don't have hands enough, gender teaching will give you more time to do what it is all about. Το gender teaching δεν είναι για ένα θέμα το να έχουμε πολλά. It's not a miracle, it's not a method, it's not a miracle, it's a philosophy, but it will give you more time for it. Δεν είναι μόνο μέθοδος ή τεχνική, αλλά είναι μια φιλοσοφία που ουσιαστικά στο τέλος θα μας δώσει περισσότερο χρόνο. Okay, that's what I want to say. Ευχαριστώ.